students, welcome back to physics class. In the previous class we have learnt about units and measurements, physical quantities, types of physical quantities, units, fundamental units, derived units. All these topics were over in the previous class. Today we shall learn about multiples and submultiples of SI units. Multiples and submultiples of SI units. ಇದನ್ನು ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಮೋಸ್ಟಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಕಿಲೋಗ್ರಾಮು, ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಮೆಗಾ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡು, ಹೌದಾ, ಮೆಗಾಬೈಟ್ಸ್ ಅಂತ, MB, GB, TB, ಈ ಥರವೆಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ಹೌದಾ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಲೆಂತ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಲೆಂತ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಕೇಲ್ ತೊಗೊತೀರಾ, ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಮ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, CM, 10 CM ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಎಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಮೀಟರ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಬರೆದಿರ್ತೀನಲ್ಲ, ಅದು ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತನೋ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ. ಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕೆ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು? ಕೆ ಅನ್ನು ಎ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿ ಅನ್ನೋದು, ಕೆ ಅನ್ನೋದು, ಎಮ್ ಅನ್ನೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಈ SI ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಬ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಅವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಫ್ರಮ್ 10 to the power of 1 to 10 to the power of 24, all these are called as multiples. ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ 10 to the power of -1 to 10 to the power of -24, I will call them as sub-multiples of the SI unit. ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಇದು ಅಂತೂ ಬಹಳ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಗೊತ್ತು ಕೂಡ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಲೆಟ್ us go one by one. The factor 10 to the power of 1. The factor 10 to the power of 1 is represented by deca. Symbolically DA ನಿಂದ represent ಮಾಡ್ತೇನೆ. 10 to the power of 2 hecto. Symbolically small h ಅನ್ನೋ ಲೆಟರ್ ಇಂದ represent ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. 10 to the power of 3 kilo. It is represented by K. 10 to the power of 6 mega. It is represented by capital M. 10 to the power of 9 giga. Capital G ನಿಂದ represent ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. 10 to the power of 12, it is represented tera, represented by capital T. 10 to the power of 15 peta, capital P ನಿಂದ represent ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. 10 to the power of 18 hexa, capital E ನಿಂದ represent ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. 10 to the power of 21 zeta, capital Z ಇಂದ represent ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. 10 to the power of 24 iota, capital Y. All these are called as multiples of the SI units. You need to go through these multiples. Among these multiples, most commonly used are 10 to the power of 3, 10 to the power of 6, 10 to the power of 9, 10 to the power of 12, like this. These 4 are more commonly used. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಬೇರೆವು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆವು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಹೌದಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್,
ಹೌದಾ? ಅದೇ ಥರ ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಮೆಗಾ ಬೈಟ್ಸ್, ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಸಿಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕ್ತವೆ, ಮೆಗಾ ಬೈಟ್ಸ್, ಗಿಗಾ ಬೈಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ G, ಹೌದಾ? 10⁻12 ಟೆರಾ ಬೈಟ್ಸ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಏನೋ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಟೆರಾ ಬೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಮೆಮೊರಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವನ್ನ ನೀವು ಬಹಳ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಉಳಿದವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವು ನಿಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ PUC ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ಸ್. ಎಲ್ಲವೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆದರೆ ಇವು ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆನಪಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಸಬ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್. ನಾವು ಸಬ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಸಬ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು 10⁻⁻1 ಡೆಸಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ನಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. 10⁻⁻2 ಸೆಂಟಿ, 10⁻⁻3 ಮಿಲಿ, 10⁻⁻6 ಮೈಕ್ರೋ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಮ್ಯೂ ಅನ್ನೋ ಲೆಟರ್ನಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ, ಮ್ಯೂ. ಓಕೆ, 10⁻⁻9 ನ್ಯಾನೋ, 10⁻⁻12 ಪಿಕೋ, ಸ್ಮಾಲ್ ಪಿ ನಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. 10⁻⁻15 ಫೆಮ್ಟೋ, 10⁻⁻18 ಅಟೋ, ಸ್ಮಾಲ್ ಏನಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. 10⁻⁻21 ಝೆಪ್ಟೋ, ಝಡ್ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಝೆಡ್. 10⁻⁻24 ಎಕ್ಟೋ, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ನಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. And from 10⁻⁻1 to 10⁻⁻24, all these are sub-multiples of the SI units. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಹಳ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥವು ಇದ್ವು, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಿದ್ದಾವೆ. 10⁻⁻2 -3, 10⁻⁻6, 10⁻⁻9, 10⁻⁻12 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ, ಹೌದಾ? ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಮಿಲಿಮೀಟರ್, ನ್ಯಾನೋ ಕಾರ್ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ನ್ಯಾನೋ ಅಂದರೆ ವರ್ಡ್, ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಅದರಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. 10⁻⁻9 ಮೈಕ್ರೋ, ಪಿಕೋ. ಇವು ಬಹಳ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಬ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸು. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬೇರೆವು ಸಬ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, this is about the multiples and sub-multiples of the SI units. Okay, let's go further. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. Yes. So, this is not a question which is going to be asked in the board examination. Board examination ಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಏನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಆಸ್ಕ್, ಅಥವಾ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸು ಸಬ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹೌದೇನಪ್ಪ? ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ರೈಟ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ಸು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 10⁻3, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 10⁻6. They won't ask such questions. Okay, let us go for rules and conventions for writing SI units. To write the SI units, we need to follow some rules. We need to follow some rules, and they have some conventions. We cannot write simply the units. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ SI ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅವಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ರೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲರ್ನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಜನರಲಿ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವೋ, ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಲೆಂತ್ ಆಗಿರಲಿ, ಟೈಮ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಗೊತ್ತಾ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥವು ದೇ ಆರ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ.
ಬಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೋಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗೆ ಸೈನಿಟ್ ಏನು ವೋಲ್ಟ್ಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೇನು ಟೆಸ್ಲಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ? ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಸೈನಿಟ್ ಏನು ಕೂಲಂಬ್. ಸಿಯರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ and these units are named by the name of scientist. ಈ ಎಲ್ಲ SI ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ತಾನು ಮಾಡಿದಂಥ ವರ್ಕಿಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಆನರ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನೇ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಟೆಸ್ಲಾ, ಈ ಥರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಪರ್ಸನ್, ವೆನ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪರ್ಸನ್, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟನ್. ನ್ಯೂಟನ್ is the name of scientist. On his contribution on the concept of force, the SI unit of the force is kept as Newton only. ಇವಾಗ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಬರೆಯುವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಬರೆಯುವಾಗ, while writing the full name of the scientist, we should write small letters only. Newton. You should not write capital N small like this. ಈ ಥರ ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. If when the unit is named after a person, we should not use a capital initial letter. Correct? So ಹಾಗಾದರೆ the correct way is this one, Newton. If you are writing the ಸಿಂಬಲ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದರೆ, you should write only the capital. ಸಿಂಬಲ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಬರಿಬಹುದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್ ಅಂತ. ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ, ಕೂಲಂಬ್ ಸ್ಮಾಲ್ COULUMB ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ C ಈ ಥರ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಪರ್ಸನ್, ಇಫ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ನೇಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ಟು ಪರ್ಸನ್ ನೇಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೀಟರ್, ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್. ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. You should write it in small letters only. That means here, meter per second. Or you should write only small m. If you are writing for the unit of length, you should write only seconds, light S. You should not use capital M. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಫ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಪರ್ಸನ್. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮೆಷರಿಂಗ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು? 5 kg ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಓ, 5 kg, ಇದು ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, 5 kgs. ಅಥವಾ 10 meters, 10 meters ಅಂತ ಈ ಥರ ಬರೆಯೋದು ತಪ್ಪು. The plural form of the unit is not correct. You should not use the plural form. 50 kgs, 50 kg na, you should write 50 kg only. 20 meters, you should write only 20 m. Correct?
So this is how you need to go through it. You should not use the plural form of the units. Okay, let me go to the next one. Okay, ille ide. I should write like this. The correct method is 10 kg. 10 kg. This is small k. Or 5 meter. After writing the unit, you should not keep a full stop or a comma. That is a wrong method. You should write only 5m only. 5m antane baribekagutte. Okay nappa? Okay, let me go for the next one. What is the SI unit of the temperature? Kelvin. ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ಹೌದಾ? ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಓಕೆ, ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಮ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್, ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ 300 K ಓನ್ಲಿ. 300 K ಅಂತಾನೆ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. You should not write 300 degree Kelvin. 300 degree Kelvin anta baribardu. The degree sign will be omitted when you are using the unit of temperature as Kelvin. Similarly, if you are writing the unit of temperature as Celsius, then you need to write it in 30 degrees Celsius. This is the right method. This is also right method. The wrong method is 300 degree Kelvin. It is a wrong method. And 30 C, it is also a wrong method. Okay, let us go for the next one. That is the fifth one. You should write always, we should always keep a small space after a numerical value while writing the unit. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೆ ನೋಡಿ, 10 ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ. 5 ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಬರೆದು ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಟಾರ್ಕ್. ನೋಡಿ, ಎನ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, NM. This is the wrong method. Always we should have a small space between the unit and the numerical value or between the units. Alphabets alle ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸ್ಪೇಸ್ನ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, these are the some rules. These are some rules that you need to take care of while writing the SI units. SI unitsಗಳು ಬರೆಯುವಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಗಮನ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ, ನೋಬಡಿ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ NEWTON, ಹೌದಾ? ವೈಲ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ವೆನ್ ಇನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ SI unit, so maximum members will write in ಸಿಂಬಲ್ ಓನ್ಲಿ, ಸಿಂಬಲಲ್ಲೇ ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಸಿಂಬಲಲ್ಲೇ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, SI ಯೂನಿಟ್ಸು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರಲ್ಲೇ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. NEWTON ಅಂತ ಬರೆಯೋದು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತತೆ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಡ್ತತೆ ಅಂತೇಳಿ ರಿಸ್ಕ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಸಣ್ಣದರಲ್ಲೇ ಬರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ದಟ್ ಈಸ್ measurements. Measurement of, let me study the length today. Measurement of length. So as I told, in all the chapter you will learn about physical quantities. ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೇವೆ.
ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆಲ್ ಮೆಜರಬಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬಹುದೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ಮೆಷರ್ ದ ಲೆಂತ್. ದ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಬಾಡೀಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಲೆಂತ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು. I will place it on it and I will just tell what is the length of this object. Scale ತೊಗೊಳೋದು measurement. Let us learn the length of this board. ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಇಟ್ಟು ಟೇಪ್ ತೊಗೊತಾನೆ, ಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಳೆದು ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಲೆಂತ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಸ್. ಮೇ ಬಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದೇ ಥರ ಅದಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವಂಥವು ಸ್ಕ್ರೂ ಗೇಜ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವಿ ಯೂಸ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಗೇಜಸ್. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಪಿಯರೋಮೀಟರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ, ನೋಡಿದಿರಬಹುದು ಕೂಡ. ಈ ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಏನೇನು ಬರ್ತಾವೆ ಬಾಡೀಸು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಪಿಯರೋಮೀಟರೋ, ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರೋ, ಸ್ಕ್ರೂ ಗೇಜೋ, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲೋ, ಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲೋ, ಈ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಮೆಷರಿಂಗ್ ದ length of that small object, you took a scale and you just place it on it and you told the length of the object. ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಯಿತು. ಸಪೋಸ್ we are asked to measure the length of the distance from Earth to any planet, we cannot use any direct method of measurement. In such cases, we go for an indirect method of measurement. ಅಂದರೆ ಈ ಅರ್ಥನಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. An indirect method to find the distance between Earth to any planet. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಮೆಥಡಿಂದ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ದಟ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾರಲೆಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಪ್ಯಾರಲೆಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ Earth to planet. That means to measure the large distances we use parallax method. Let us learn about parallax method. Okay, let me write here parallax method. Okay, parallax method ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Maybe a new concept for you people. ಈ ಪ್ಯಾರಲೆಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೌ ಫಾರ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಟೂ ಐಸ್. ನನ್ನ ಎರಡೂ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ನೌ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, I will close my left eye and I am seeing this object by my right eye. The position of the object is this. This is the position of the object. ನನಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಐನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಈ ಚಾಕ್ ಪೀಸು, ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. Now the same object will be seen by closing my right eye
ನನ್ನ ಬಲಗಣ್ಣನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೌ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್. ನನ್ನ ಎಡಗಣ್ಣನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲಗಣ್ಣನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಆದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಕೂಡ ತನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆ ಮೆಥಡ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಲೆಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾರಲೆಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಏನು ಪ್ಯಾರಲೆಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಪರೆಂಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಐ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್. It is the apparent shift in the position of the object when viewed from two different positions. ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸಿಂದ ಒಂದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತನ್ನ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲೆಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ parallax method, and this parallax method is used to measure the large distances such as the distance from earth to the planet, from earth to moon, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಮೆಥಡ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲರ್ನ್ ಇಟ್. ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ನ ಹೇಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋಣ. ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಎ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಒಂದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ನ ತೊಗೊಂಬಿಡೋಣ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ದ ನೇಮ್ ಪಿ ಅಂತ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಪ್ಲಾನೆಟ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್, ಅರ್ತ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅರ್ತ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಎ ಅಂತ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Let me take another point on the surface of the earth. This is the point B. Let me join AP. AP na join ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ಥರ BPನೂ ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. Say for example you are standing on the surface of the earth. Your aim is to calculate the distance from earth to planet P. You need to do it by using the parallax method. According to the definition, the planet P must be seen from two different positions. ಈ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಪಿನ ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸಿಂದ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎ ಬಿ ಈಸ್ ದ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್. ಪಿ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್. Let capital D, this is the capital D and this is also capital D. The distance from earth to the planet P, I will consider it as capital D. ಅದನ್ನು ನಾನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿಪ್ಪ, ಡಬಲ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಂತ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ theta ಅಂತ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ. What? A theta. The angle between the two lines along which the planet P will be viewed. That angle is considered as theta. Okay. It is a very easy method to find the capital D now. AP is equals to BP is equals to capital D. Let me write here. AP is equals to BP is equals to capital D. This is what I need to find out.
By definition, what is angle is equals to? Angle is equals to ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ? arc by radius. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಆರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಥೀಟಾ ಇದೆ. ಆರ್ಕ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ? ಎ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಕ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ಕ್ ಎ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್, they are not far away from each other, then AB can be considered as straight line. Let me remind you, ಈ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಪಾಯಿಂಟು ಬಹಳ ದೂರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬಹಳ ದೂರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಆರ್ಕ್ನ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಆರ್ಕ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಎ ಬಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಬಿ divided by what is the value of AP? AP value is capital D. Correct? So let me find out the value of capital D. This capital D is equals to AB divided by theta. This is the formula, or this is an equation which is used to find the distance between Earth to the planet. ಯಾವುದಾದ್ರೂ planet ಆಗಿರಬಹುದು. You know the value of AB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು. ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎ ಬಿನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಫ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಥೀಟಾ? ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಥೀಟಾ? ದೆನ್ ಈ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? See here, you cannot go near the planet and you cannot measure the value of theta directly. Theta ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? ಲೆಟ್ us consider this is a telescope. This A is the one position on the surface of Earth. ಕರೆಕ್ಟ್? ಲೆಟ್ ಮಿ ಕೀಪ್ ಎ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ನ ಈ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಲೈನ್ ಎ ಪಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್, ಅಲಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಇಫ್ ಐ ಡ್ರಾ ಎ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಇಟ್ಟರೆ, ಈ ಥರ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಯಿತು? ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಸ್ ಥೀಟಾ 1, ಅದರ ನಾನು ಥೀಟಾ 1 ಅಂತ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ P is seen from the point B, similarly draw the vertical line here. I will consider this line as this angle as theta 2. ಇದನ್ನು ನಾನು ಥೀಟಾ 2 ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, theta 1 and theta 2 are the angle between the vertical line and the AP and BP. AP ಮತ್ತು BPಗೂ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನು? theta 1. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ theta 1 and theta 2? theta 1 ಮತ್ತು theta 2ಗೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? See here, let me draw a bisector. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಈ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಥರ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥೀಟಾ 1 ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಥೀಟಾ 2. ಇಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ 1 ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಥೀಟಾ 2 ಇದೆ. ದ ಹೋಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಥೀಟಾ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಥೀಟಾ 1 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ 2. ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಈಸಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥೀಟಾ 1 ಮತ್ತು ಥೀಟಾ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒನ್ಸ್ ಯು ನೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ, ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅರ್ತ್
ಟು ದ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಪಿ. ಹೌದಾ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅರ್ತಿಗೂ ಮತ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಪಿಗೂ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಅದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಟು ದ ಅನದರ್ ಒನ್. ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಅಥವಾ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್ ಬೈ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾರಲೆಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಈ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಅಥವಾ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಬೈ ದ ಪ್ಯಾರಲೆಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್, ವಿ ಶಲ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆಫ್ಟರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೀನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್, ಎನಿ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಕೇಸ್. ಆ ಕೇಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ಗಿಂತ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಒನ್. ಈಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು, ತುಂಬ ಈಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಇನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ for 2 marks or 3 marks. They may ask also for 1 mark. What is parallax method? Define parallax method. Correct? Write the formula. Such questions may be asked in the board examination. Board examination alli bartave, as well as in the competitive examination also. Okay, let me go to this one. Diameter of moon. Let me go for moon only. ಇವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಮೂನ್ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. Still we can manage it. Okay, let me consider a full moon. ಒಂದು ಫುಲ್ ಮೂನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಯಾವುದು ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಫುಲ್ ಮೂನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೆ. Let me write this is the point A and this is the point B. AB is the diameter of the moon. Let me write here moon. AB na ನಾನು ಸ್ಮಾಲ್ d ನಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಸ್ಮಾಲ್ d, AB is equals to small d. Okay, I need to find the diameter by using the parallax method. So obviously you need to measure it from the surface of the earth. Let me consider a point on the surface of earth. ಏನು ತಗೋದು, P ನೇ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಹೆಸರನ್ನ. Let me give the name it as P. Okay, join AP and BP. Okay, AP ಮತ್ತೆ BP ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Okay, then what is the angle between AP and BP? So angle ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ no other words, theta, because it is a very famous angle. Correct? Okay, small d, the diameter of the moon. Let me write here, diameter of moon. Okay, what is AB and AP is equals to BP? AP is equals to BP, that is equals to what? Capital D. ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅರ್ತ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೂನ್. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥನಿಂದ ಮೂನ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನಾನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಟೇಕ್ ಎ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೋಕಸ್ and focus the telescope to the one edge of the moon. ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಚಂದ್ರ. ಆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಚಂದ್ರನ ಒಂದು ಸೈಡ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್ ದ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ. ಬಿ ಪಾಯಿಂಟಿಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನದರ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಈಸಿಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಏನದು
theta. This capital D has been already measured using the previous method. Capital D na ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೌದಾ? ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್. ಲೆಟ್ us go directly now for the diameter of the moon. According to definition, angle is equals to arc by radius. What is arc? AB. So angle ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, theta is equals to AB divided by radius ಅಂತಂದರೆ either you take AB or BP. AP ಅಂತ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೇನೆ. This implies theta is equals to, what is the value of AB? AB is the diameter of the moon. I will ಅದನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ d ನಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ AP ಇದೆ, AP ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ D. ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ D. Now I need to find the value of small d, which is diameter of the moon. So ಹಾಗಾದರೆ small d is equals to theta into capital D. This is the method to find the, this is the formula to find the, this is the equation to find the diameter of the moon or the diameter of any planet on the surface of the earth only, from the on the surface of the earth only, using the parallax method. And these two are the indirect methods. ಎರಡು ಕೂಡ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಬಹುದು ಟೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಈಸಿ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರ್ತವೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಲಾರ್ಜರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಜ್ ಬಾಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಬೋತ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಸಬ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ಗಿಂತ ಈ ಎರಡೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವು. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆನಪ್ಪ? ಸೊ ಇನ್ ದ ಟುಮಾರೋಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಟು ಮೆಷರ್ ದ ಲೆಂತ್, how to measure the mass and how to measure the time, and also we can learn about accuracy, precision and errors while measurements. Okay, let's say bye bye for today's class. We shall meet tomorrow again. Until then, take care. Bye bye. Thank you very much.